Здравствуйте, наши дорогие зрители. Сегодня я без Оли Калашниковой, но у меня замечательные гости. Наш Патрик Линч, который является учителем английского языка. В прошлом он архитектор и всегда представляется как русофил. У нас Ирина Багаева, журналист журнала о путешествиях. И у нас Вероника Зимоненко, стартап-менеджер. Здравствуйте все. Hello. Здравствуйте. Patrick, we are going to talk about differences in Russia, America and England. Do you think there are any differences? Мы сегодня поговорим о разнице в отношениях между Россией, Англией и Америкой. Думаешь ли ты, Патрик, что там есть разница? Yeah, of course there are differences, but there are far more similarities than there are differences. Да, конечно, там есть разница, но намного больше похожего, чем разного. And what's different and what's the same? Что разное, что то же самое? Well, the similarities were all human beings with the same, issues and problems that families and people have worldwide. Differences? Одинаково то, что мы все люди с теми же руками, ногами, проблемами и идеями, как семья и прочее. And? The differences are really one of it could be style, it could be certain ideas about issues. Это может быть стиль, это может быть какие-то идеи о каких-то предметах. But we usually are talking on our lessons in the English club about men and women, right? Обычно мы в нашем английском клубе с тобой говорим о женщинах и мужчинах. That's the most important topic, don't you think so? Это самая главная тема, не так ли? Yeah, obviously it's always an important issue. Men and women love to talk about this issue. It's exciting. But it's a well-known fact that Europeans think that Russian men are a bit strange, So это известная идея, что европейцы думают, что русские мужчины странные. What do you think, man? Who thinks European men are strange? No, Russian. No. There is an opinion from Europeans that Russian men are a bit strange with behavior, with cultural, things about being in relationships and about having a look at beautiful women in here that we've got. Разница в том, что русские мужчины считаются странными в отношениях с женщинами. Yeah, I mean, Europeans, of course, have their stereotypes about Russians in general, but you could say men in particular. Yeah, I mean, I think European men consider Russian women more attractive than usual. They have a higher percentage of attractive ladies. That's the general perception, and I think that. I think that's generally true, actually. Они думают, что русские женщины самые красивые. So you think it's just envy? They are envious to Russian men. Так что думаю, что, наверное, просто завистливы к русским. No, I wouldn't say it's envy. It's just they're making an observation on, based on what they see either in the media or, firsthand. Да, это то, что они видят по телевизору в первую очередь. And I think what now after the football championship, a lot of stereotypes was broken. Mm-hmm. Yes, because a lot of foreigners came to our country, and I saw a lot of interesting video in the internet about. Yeah. Я думаю, что после чемпионата по футболу все эти стереотипы сломаны. Yeah, a lot of stereotypes have their origin in the Soviet times. Все стереотипы были созданы в советское время. But the Russian, Federation, a republic, is it a republic? I don't know. No, it's a federation. It's a federation, yeah. Okay. They have entered the modern world. They have, modernized for better and for worse. And their lifestyle is more familiar with Europeans
So, yeah, I think it was a chance to display that familiarity, with modernity. Патрик очень вежливо говорит, что все очень одинаково, да, и Россия хороша, и плохая. But Patrick, we're talking about last lesson. I don't know who did you give this lesson, but it was about feminism. Okay. Does it exist in Russia or in the US or in England? Мы говорили о феминизме, и недавно Патрик давал урок по феминизму. Yeah, I think feminism exists to some degree in Russia, not to the same degree as in the West. Я думаю, что в России он существует, но не в такой степени, как на Западе. But it seems to me that particularly Muscovites, they're catching up quick. Я думаю, что именно москвичи очень быстро настигают Запад в этом. So it's interesting to see the development of what's called feminism here in Russia. Очень интересно наблюдать развитие феминизма в России. And how much it accepts the principles of feminism and how much it doesn't. И как много он принимает принципов феминизма и как много не принимает. I know you were talking about 3 waves of feminism. Tell us about it. Я знаю, что ты говорил о 3 волнах феминизма. Расскажи нам. Well, to the best of my knowledge, I can say the first wave feminism really occurred in the late 19th century. Первая волна была в конце 19 века. When women were fighting for the rights to vote, Когда женщины боролись за права голосовать, to drive vehicles and other very simple things. Автомобили и простые вещи другие. Second and third wave feminism sprang from the 1960s, or maybe even earlier. Вторая и третья начались, вторая где-то 60-х прошлого века и, может быть, раньше. And what characterizes second and third degree feminism, or third level feminism, or third wave feminism, is the aggressiveness of their demands. И то, что характеризует вторую и третью волну, это агрессивность их требований. And when started the third wave? Когда началась третья волна? I can't give you a precise timeline, Pavel, but maybe... It's in the 21st century, eh? Yeah, it would be maybe 80s, perhaps. Это, наверное, все-таки в 90-х, да. And why? Why the reason, you think? You mean... Причин чего ты хочешь сказать? The last wave of aggressiveness feminists, of yes. women. Why are the women... Why are they more aggressive than the first wave? Почему они агрессивнее, чем... Well, it's a good question. I'm not sure I can answer that. But all the institutions, particularly in America, everything really originated in America. America is way ahead of everybody in terms of social justice. Все эти штуки рождаются в Америке. Америка главная в этих делах. Have you heard of the news? Today I heard that some lady, Omarosa, yeah. Said that Trump is so and so and so. Yeah. She just said everything ugly about him. Isn't it strange? Ты слышал сегодня, некто Амароса прямо оговорила во всех страшных грехах Трампа, говоря, что он глупый. The most important, she was insisting that he's stupid. That he's stupid? Yes. Well, I mean, she won't be the first one to make that claim, obviously. But she was in his office. Она была в офисе. Isn't that strange? Well, I find the timing even more strange. Я думаю, что время, когда она это сказала, даже еще страннее. Why now? Почему сейчас? Do you have an idea? Why? No, I don't. I haven't followed the issue very closely. All I know is that this is very likely a narcissist, opportunist who wants to make a name for herself. And if she has to lie to do it, she will lie to do it.
Я думаю, что она просто нарциссистка и оппортунистка, которая хочет выехать на этой волне сегодня и стать известной. So Trump is the best trampoline, yeah. Is the best what? I forgot the words. Trampoline? Trampoline. Or Like something to be flashy about, you know, to make. in Russian we say trampoline when you're Trampoline, yeah, trampoline, yeah. But in what way is Trump a trampoline? in Russian we say trampoline to get higher. In your In attract. Attract в русском мы topic. используем трамплин как To put the attention. возможность взлететь вверх. Okay, you mean that Omaros is using Trump as a trampoline? Yes. Yeah, it seems that's the case. By the way, last time we talked about Russian Ruslish when we translate Russian idioms into English. Now you didn't understand me. Мы говорили об ошибках русского языка в английском. Мы переводим напрямую. And do you have any special cases when it's especially funny or strange? Well, no, I mean, Russian Ты is... знаешь какие-то примеры, когда это действительно очень смешно или странно? Yeah, I mean, Russian is as rich in idioms as English is, obviously. Я думаю, что русский также богат идиомами, как английский. I don't think so, because when you learn Russian, it's 15 times less idiomatic than Really, English. Я думаю, что когда ты учишь русский, это в 15 раз меньше. Yeah, but you have a lot of sayings. I think your sayings are probably more numerous than those in Я думаю, что очень English. много высказываний. I don't think so, Patrick. Really? Okay. I've been studying English for 25 years, Mhm. and I can't see the end of it. Я Okay. 25 лет учу английский, и не вижу, когда он But закончится. about Russian language, you started from there. You were born, and you can you say what you know very well Russian language? Я не могу сказать, что я знаю ни английский, ни русский достаточно хорошо, но я пытаюсь. I don't know neither Russian nor English well enough, but I'm trying hard. Mhm. So you don't stop this language, and many Но русский... many surprise will wait you in the future. Oh, thank you. When I when I learn Russian well, I thank you. Well, if you can read Dostoevsky, so I think you know Russian. Я тебя поблагодарю. And I know that Patrick is the Because we are Russophile. Patrick is a lover Absolutely. of Dostoevsky. Я думаю, что really? я знаю, что Патрик любитель Достоевского. Have you read how many books by Dostoevsky? 3 now, so I'm going on to Уже my 3 прочитал, fourth, which is The сейчас Idiot. 4-й. So I'm, Oh, really? Сейчас So you're идёт. on the way reading Idiot? I am wow. going to start it very soon, Wow. in a few You will be days. very impressed. Yeah, I'm sure I will, think I'm it's sure I one will. of the best of his Yeah. books. Я думаю, что это лучший из его книг. So, have you, did you come up with any ideas about the most often Russian mistakes? I know the last time you told it was how to say. В прошлый раз ты говорил самые частые ошибки how to say. Русские все говорят how to say, когда нужно сказать how would I say, how can I say и прочее. Well, I mean, you know, the internet has a wealth of information regarding the most common mistakes. Ну, я думаю, что интернет это прямо кладезь ошибок. But not exactly focused on Russian and on Russian mistakes. Но не обязательно сфокусированы на русских ошибках. But for example, I have a list of, let's say, 8 here that I can go through one after another, and these are I common think mistakes. 2 or 3 would be enough, but Okay. the most Common. Most common, yeah. Well, obviously, you know, the big difficulty for, non-native speakers is articles, as we said the last time. ну, самое часто, конечно, Articles артиклы and prepositions, the proper use of и prepositions. предлоги. So that's the most difficult. You know, I can just give you a few here. Let's see. Да, там несколько, сейчас посмотрим. A very simple mistake people make is, for instance, he loves sushi.
He love sushi. Yeah, he loves sushi. Самое часто это, конечно, в третьем лице не добавляют s на конце. Yeah, so, yeah. He love sushi. So Тогда if- нужно he loves sushi. Exactly. So he, she, and it, we would add an s, like he loves sushi. So that's a very common mistake. Это But- самая частая ошибка. But that can be easily corrected. It's important because it's used so much. Это Okay. важно, потому что очень часто используется. Here's a more interesting one, perhaps. If I said, "Have you ever been to Istanbul?" Now, the negative response is, "I have never been to Istanbul." Okay? Если я спрошу, был ли ты в Стамбуле, будет вот такой вот ответ. However, the positive response is not correct. In other words, you don't say, "I have ever been to Istanbul." You don't say that. В положительном ответе нельзя говорить ever. Yeah. So again, that's another common mistake. If somebody asks you, "Do you play football?" What's the response? Yes, I do. Yes, I do. So you use the auxiliary verb to do. You don't say, "Yes, I play." No, of course. Normally, say you use the auxiliary verb on its own. Чаще всего мы отвечаем просто yes I do вместо того, чтобы yes I play. So you simply say, "Yes, I do." You don't say, "Yes, I play," or you don't say, "Yes, I do play." You just simply say, "Yes, I do," as an affirmative. Okay. Obviously, the comparative adjectives, superlative adjectives are difficulties as well. So, for example, high. We don't say more high or most high. We say higher and highest, right? Now, there are rules surrounding that. For example, if it's a three-syllable adjective like important, we say more important and most important. Why? Because it has more than two syllables. Again. Переводчик я еще тот, вы сами надеюсь, поняли, что вместо того, чтобы говорить I feel, вернее, я взлетел высокий, нужно говорить я взлетел высоко, например. Okay. Maybe this is a lot for you to translate. Yes, because we are not everyone is speaking English as beautifully as I do. Yeah, well, not everyone speaks English. Да, не все так говорят красиво, как я, поэтому не все понятно. Have you ever been to Australia? Because our ladies have been there, and I think it's a very different country. Ты когда-нибудь был в Австралии? Потому что одна из наших леди была в Австралии. Я думаю, что это одна из очень других стран. Mm-hmm. I've heard that men they're beautiful there, and all the beauty shops are for men. And women don't care about their beauty. Я знаю, что мужчины очень красивые, и все магазины мейкапа существуют для мужчин, не для женщин. Женщин не плюют. But are men beautiful there? Но красивые ли мужчины? Yeah, of course, men are really beautiful there. Да, мужчины все-таки действительно красивые там. And they're beautiful just because they really look after themselves and that they Но они put a красивые lot просто of потому, что они ухаживают за effort to look good. And So you think they don't go to the beauty stores? no, it's not about wearing makeup or things like that. No, they just. Это, конечно, все-таки не о мейкапе речь. They just visit the gyms, you know. They have a beautiful shapes and хорошо выглядят физически. They wear really nice clothes and they care about it. Yeah, of course, you can see a nice man in flip-flops and shorts. And you know, fatty with fat everywhere and eating burgers in McDonald's. But in general, the feeling that you've got from Australia is that the men there are really nice and they're very attractive and. Но главное ощущение, что мужчины по-настоящему добры, вежливы и хороши. Well, I'm not sure if they're really that kind and educated.
though, but the Я way не they уверен, look. что они образованные, но Not all of them, yeah. It's true. It's not like the system of education in here that you must learn this, and that. No, it's pretty free. это не такая система, ну просто не все образованы, да. Но Well, yeah, but what about the way they look? It's really very, very beautiful because Ну, they выглядят have они good хорошо. genes. They're high. They're like massive. They're very masculine, and that's true. Да, они очень мужественные. So you fell in love with Australia. Well, Ну, ты yeah, I love. влюбилась в Австралию, я вижу. For how long were you there? Oh, I've been a couple of times. But just for Я была days два or раза. weeks or months? Or? Days and weeks, a couple of times. Okay. Но ты уже назвала 3 раза, а ты сказала, что было 2 раза. Well, Была couple. днями, неделями, годами. Well, it was like 6 times, I guess. 6 раз была, да. Yeah. Mhm. Ты Why была this? It's too You've been to intimate stories. to Sydney or other cities? No, I was in Melbourne. Я была в Мелбурне. Mhm. Yeah, and you asked me about women, and it's a stereotype. И ты спросил меня о женщинах, и это, конечно, стереотип. Because there are a lot of beautiful women as well. Потому что там очень много красивых женщин. Yeah, of course, there are that fat women Конечно, там есть толстые from the not very well background, not very well family, and of course they don't have money to look after themselves, to eat good И у них food. просто нет денег последить за собой. to But go I think to go to the gym. money not the first thing which helps to look good. Но я не думаю, что деньги это первая вещь. Well, money in a sense it's education, right? So it's Деньги это в каком-то смысле образование. yeah. правильно? So if you see an example from your parents that are really reaching to get a good education for themselves and a good life being in general, so of course a kid will learn that this is a better life, and this better life consists of certain things. Ну, конечно, деньги покупают счастливую жизнь, да. Yeah, and what about women? They're beautiful, yes, and they a little bit like in here. They like to wear makeup. They like to dress pretty flashy, and they Ну, у like них to со вкусом не go очень, out. конечно, хорошо. But No, I it's- think you are not the best judge in terms of women, actually. I believe you in terms of men. Я не думаю, что ты лучше, судя по женщинам, все-таки в мужчинах ты лучше разбираешься, наверное. Well, I don't know. I think women can judge women. Well, it's as, about as the beautiful. sorry. or- It's or about not. the view. It's about how you can see. If you can see the good. Это как ты Beauty. видишь. Do you think the level of feminism is higher there? Ты думаешь, уровень феминизма высок там? No, I don't think so. Я I не думаю, disagree. I disagree. Uh, I think the level have- of feminism is rather Yeah. high. Yeah, it's Я не becoming согласен. Я it's думаю, become что more феминизм очень more высок. vocal, feminism, even in Australia. Очень уже громогласен. Have ever men come to you on the street and say, hello, let's drink a coffee? Когда-нибудь мужчина подходил на улице к тебе, говорил, давай Yeah, попьем? in here in No, Moscow, in or- Australia. in I know Australia? about Moscow everything. Нет, не в Москве, я знаю в Москве все. In Australia, did men come to you and say hello? Not like really in Not the like street. at all. No, not like in the street, but if you go out, if you go to a club, Если ты идешь в клуб, I asked you on the street. no. Because it's forbidden. It's strictly forbidden to say hello on the street in all Western Pasha, countries. nobody asked me hello in Moscow. Come on. Yes, it's true. К Ирине даже в Москве никто не подходил на улице. А я говорю, что во всех европейских странах запрещено подходить к женщинам на улице. И женщина может сказать, что она сейчас позовет полицейского в Штатах. And a woman can say that I will call the police now if you don't step back. I've seen that. Okay, I think those might be their kind of exceptions. Я думаю, что rather это than- исключение. But yeah, it does happen. Yeah, it does. happen. Patrick, Mhm. how often have you come to women on the streets in any Western Well, country? you've Как seen часто me. You know me.
You know how I am. I'm a coward when it comes Ты to знаешь, что approaching я women on the трус в street. смысле женщин. But I think your cowardness comes from New York, where you spent a lot of time. Я думаю, что твоя трусость происходит из Нью-Йорка где-то. Well, I mean, New Yorkers have a reputation of being very direct and almost aggressive. Ну, нью-йоркеры считаются прямыми и почти агрессивными. But maybe that's just not my character, and I just, you know, it's my personality. It's a personality issue. Patrick, Mhm. I've spent a couple of years in Chicago and in Los Angeles, and I know that only two of my friends, Катя и Ася, были популярны в этом городе, потому что они знакомились со всеми. I know that only two girls, Katya и Ася, were popular there because they were Russian. And because men could talk to them. Approach them, yeah. Yes. Yeah, that's right. I mean, I'm Правда. yeah. Yeah. I'm noticing the rules of engagement here in Russia between the sexes, yes? Я вижу правила поведения между полами в России. And what I notice is that Russian women, as a rule, they're a little more relaxed about being approached by men. It's not a big что deal. русские женщины, конечно, намного более расслаблены, когда мужчины к ним подходят. And I think that's a healthy thing. Я думаю, что это Because здоровая it's a natural thing, and the men have to break the ice. It's their move, their Я first думаю, что move. мужчина должен ломать лед. And Russian women are relaxed with these roles. И женщины принимают эту роль спокойно. So I think that's a very healthy kind of social, you know, arrangement, behavior. Я думаю, что это правильный порядок вещей. Yeah. But doesn't it mean that Russian women are more easy to approach? Is it in a kind of opinion? Разве это не значит, что женщины легче относятся к тому, что... I think Patrick just said that. Я думаю, что well, no, it's about the opinion. It's about how foreigners think about Russian women. I know how the Russians taken in the US. Russian men are thieves and Russian women are prostitutes. That's a pattern. Я знаю, как в Америке относятся к русским людям. Русские мужчины воры и русские женщины проститутки. And worse than Russians are only Arabs. Хуже русских только арабы. Really? Да. In where? Is this opinion can be different in different region of US, for example? Это может быть разное в разных районах. I'm talking about Chicago and Los Angeles, New York and Boston. Is that enough? Я говорю, Okay, but what were you saying about Arabs? I can't. In the US, the most hateful people were Russians, but now it's Arabs. Or the most hated. Hated, yes. Oh, I see. Самые противные русские, но теперь уже арабы. Yeah, okay. What would you say about it if, as a native? What would you say about that opinion? How do you take it? And do you think it's a... But Patrick is a Russophile. You ask the wrong person. Как ты, Патрик, воспринимаешь? Ну, Патрик русофил. Это неправильный человек спрашивает такие вещи. Yeah, I am... you know, I am concerned, to put it mildly, about the state of affairs. How should I say, the rules of engagement for men and women in the West have really taken a turn for the worst. I think the tension now between men and women that has been encouraged by the institutions in the West is very unhealthy. Я думаю, что отношения между мужчинами и женщинами на Западе уже полностью испорчены, и порча идет от институтов типа феминизма, и думаю, что это все не здорово. And it's been engineered to be like that, but that's another discussion for another day. Но это дискуссия для другого дня. But Patrick, actually you escaped from there, right? Действительно, ты сбежал оттуда. Yeah, I did, yeah. So why did you escape from there?
Escape from where? From the From West? the West. Почему ты сбежал с Запада? Because I told you, you told me, you told everybody I'm a Russophile, so. And you Westophobe? I'm what? I'm what? Westophobe, Westphobia. I'm a Westphobe. In many respects, I am. Because In many people can't respects, talk anymore. Men and They women. can't. There are some. There are Мужчины и some. женщины просто yeah. уже не разговаривают друг с другом. There are so many dividing lines between different, groups and, there's so much toxic identity politics now in the West. Столько уже много линий, разделяющих разные группы людей, и они токсичны, и они все отравляют. It's really, it's horrific. It's to the ужасно. point of being horrific now. So, okay. Where but- will it lead to? Well, this is an interesting question. Already, Я думаю, что это интересный вопрос. there is in my opinion, and in the opinion of a lot of observers, there is a soft civil war underway in America already. Я думаю, и это мнение многих людей, что уже нечто вроде гражданской войны происходит в Америке. And it's getting worse week by week, month by month. Это по часам уже хуже и хуже. So And there are so many dividing lines, sex, race, И столько уже ethnic background. различий, пол, рас, происхождение. It's heading into chaos. Это ведет к хаосу. I've been to Finland, beautiful small Finland, and they used to hate Russians, but no more. Я был в Финляндии, они когда-то ненавидели русских, но уже нет. Now the forbidden word is Senegal. Сейчас запретное слово там Сенегал. Сенегал или The forbidden word in Finland is because Senegal. every second person is from Senegal there. And they forbid the word Senegal so that not to offend those black guys. Они запретили произносить слово Сенегал, чтобы не обижать этих черных парней. Yeah, I mean, if you put the shutters down on language to express how your feelings or your opinions, Please explain the saying put shutters down, because it just means when you put the freeze on language, if you prohibit language or freedom of speech, as they say. That's the first step towards tyranny. And если ты запрещаешь изменять, вернее, использовать свой язык как ты хочешь, это первый шаг к тирании. and tyranny is well on its way in the West now as we speak. It's well on the way. И тирания сейчас очень прогрессирует. I remember how many times when I said that Pushkin is Pushkin used to say that he's a nigger. He was sharing really. Putin? Pushkin. Or Pushkin? That's another guy. Okay. Я помню, как каждый раз, когда я говорил, что Пушкин говорил, что он негр, ты вздрагивал. No more? Yeah, obviously this word has emotional impact in the West. Я абсолютно уверен, что Okay. это слово раздражает. Here in Russia, it's and in Georgia where I taught, В России и в Грузии, где я учил, it's just another word. It means nothing. It просто has no слово. negative association. Yeah. это не имеет никаких негативных. And I make it a point to never correct that because I don't want Я to. больше не корректирую это слово в учебниках, в уроках. Yeah, because I don't want to inhibit free expression, and Потому that's что я не the хочу reason I never correct that. врезаться в свободную речь. It's just another word. It really, obviously, if there's somebody in my company who feels offended by that word for some Конечно, если historical в моей компании reasons, кто-то обижается на это слово, I will. I'll give him the courtesy of not using that я word. буду But достаточно вежлив, otherwise, чтобы не раздражать его этим словом. I have no problem.
Patrick, so you love Russia or Moscow most? Well, this is another question. I Ты mean, любишь Москву или Россию? is Moscow Russia and is Russia Moscow? I mean, Я не знаю, Москва это Россия или Россия это Москва. maybe this is a topic for a whole other show because Может быть, it's, это целая новая тема для другой передачи. but I want Russians in my seat, not me. I'd like to just hear them discuss about that issue Но я because I хочу, don't чтобы know. русский сидел в моем кресле и чтобы он обсуждал эту идею. So I have a song in my previous album which called Moscow 17. Yeah, it's a lovely song. У меня в альбоме «Талисман» есть песня «Москва 17». And I know that It's my favorite song actually from that album. You learn Russian and I'll sing it for you. Я знаю, что ты изучаешь русский, я спою для тебя. But would you understand if we speak Russian here? Yes, some words and phrases, but I don't understand the whole thing. No. Москва, ты море темное в ночи, где видно светлячка, свечи присевшего, у Бога на колени застывшая, в глубоком удивлении твоя вода и кает, и молчит. Москва старьевщица, скупая душа карманников, поэтов и старушек. На паперти, в Кремле, у алтаря с Петром и Небодом, им набродившись зря, горланят в караоке под саке и суши. Москва, ты велика и терпелива, и над твоей рекой все так же плачут ивы, где все смешалось. Мерседесы, расы, где радугу украли на матрасы. Тупые люди, злые и горделивы. Москва, ты море, где волна поет, где каждый расцветает и гниет, как и нерп в вихревом потоке казенных яхт, увядших в водостоке, бухает, умирает и живет. Москва, кипя волнами от кутюр, румяная от краж и авантюр, как и юная крестьянка в вальсе доги, не отряхнувшись, пыльная с дороги, колышется в шуршании купюр. Москва, ты море темное в ночи. Я только скажу, что мой концерт будет 23 августа в клубе «Академический» на Старом Арбате. Я всех приглашаю. Мы там споем все наши лучшие песни с нашим ансамблем. So, it's a pity you don't understand the... Actually, you know the lyrics because you helped me translating it. Yeah. Actually, ты действительно знаешь текст, потому что ты помогал мне переводить на английский язык. In fact, it's on the cover of your. It's inside the cover of your CD. Is that right? Это внутри обложки, но it's the song Life is Beautiful. Oh, yeah, that's right. Yeah. That's Это right, yeah. песня Life is Beautiful. Yeah. And I helped you with those lyrics as well, if I remember. Да, я помогал тебе с теми стихами тоже. Ира, ты была у нас, Ира, you were in the US, right? Or in England? In England, yes. So what do you think of the level of feminism there? Что ты думаешь о феминизме там? Oh, it's a difficult question, Pasha, about the level of feminism. But yesterday I asked my friend this question who lives in London now, and Это сложный вопрос, ты вчера спросила. yes, because for me, but yesterday we discussed it, and he told me what the women want to live like men. И он сказал, что женщины хотят жить как they мужчины. don't want after marriage quit their work. They don't want to stay at home. They want to be a boss. Они не хотят сидеть дома, они хотят работать, быть боссами. Yes, На этой веселой ноте мы вынуждены закончить нашу супер интеллектуальную передачу. Спасибо, дорогие друзья. Следующий час мы будем говорить о физиогномике. Это не физические гномики, это
совсем другая штука. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Thank you.